Hello everyone. Today we are going to study wave optics lecture 2nd and I am Swati Madi presenting this. In previous lecture we are studied that nature of light. What is the nature of light? It is what we studied: corpuscular nature of light, wave nature of light, dual nature of light, and light as a wave, Huygens theory and Huygens principle. According to Huygens principle, each point on a wavefront acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves called wavelets in all directions, which travel with the speed of light in the medium. It means wavefront. Each point on a wavefront acts as a secondary source. It emits spherical wavefronts and light waves and these emitting secondary light waves, wavelets, in all directions. A spherical or a secondary source does not emit light in only any one direction. It is spread light in all directions. The new wavefront can be obtained by taking envelope of these all secondary wavelets traveling in the forward direction, thus the envelope of secondary wavelets in forward direction. It means in this figure we are able to see here B is wavefront and B dash is secondary wavefront. B dash is secondary wavefront. All these half circles we are shown, it is a secondary sources on B. Next, and the third is the wavelets traveling in backward direction are ineffective. म्हणजेच की लाईट वेव्स ह्या फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्येच ट्रॅव्हल होतात, त्या बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल होत नाहीत. इथे आपण बघितलंय की प्लेन वेव्हफ्रंटचे प्रोग्रेस कशी होते, प्लेन वेव्हफ्रंट कशा पुढे जातात, म्हणजे कसा लाईट आपल्यापर्यंत येतो, अँड देन इथं प्रोग्रेस ऑफ अ स्पेरिकल वेव्हफ्रंट म्हणजे स्पेरिकल वेव्हफ्रंट कशा प्रमाणात पुढे जातात हे इथं पण बघितलेलं आहे. आणि आपण याआधी बघितलं की हायजिन्स थिअरी, हायजिन्सनी काय काय एक्सप्लेन केलं, तर लाईट कशी ट्रॅव्हल होते, कोणत्या फेनॉमेनावर केले, तर रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन, ह्या सगळ्या टर्म्स कशाने हे केलेल्या आहेत, शो केलेल्या आहेत, तर हायजिन्स थेअरीने या दाखवलेल्या आहेत. मग हायजिन्सने सांगितल्याप्रमाणे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट ॲट अ प्लेन सरफेस, इट ऑल्सो मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्हफ्रंट ॲट अ प्लेन सरफेस, म्हणजे लाईट रेचं रिफ्लेक्शन होतं हे आपण आतापर्यंत बघितलेलं आहे. आता आपल्याला वेव्हचं रिफ्लेक्शन होतं ते इथं आपल्याला बघायचं आहे. मग आता वेव्हचं रिफ्लेक्शन कसं होतं, तर एक ॲज अ रे आपण कन्सिडर केलं तर रे इन्सिडंट ऑन अ प्लेन सरफेस ऑर मिरर अँड इट गेट रिफ्लेक्टेड अँड व्हॉट वी गेट अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मग ते लॉज आपण बघितलेले आहेत. काय काय सांगितलेलं आहे का, व्हेन लाईट इज इन्सिडंट ऑन द सरफेस इट इज re-emitted without any change in the frequency. This re-emitted light which is turned into the same medium from which it comes out called reflection of light, called reflection of लाईट. म्हणजे जर लाईट त्याच मीडियममध्ये रिफ्लेक्ट होते, म्हणजे त्याच मीडियममध्ये ती पुन्हा परत येते, त्याला आपण काय म्हणतो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. इमॅजिन इनकमिंग रेज आर इन्सिडेंट ऑन अ सरफेस. Incoming rays are incident on a surface. Here the wavefronts are plane waves. Here the wavefronts are plane waves. In plane wavefront, the wavefronts will be infinite parallel planes to each other with constant amplitude. With constant amplitude. Consider a plane wavefront. इथं फिगर आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता, consider a plane wavefront AB which falls on the reflecting surface Mn, which falls on the reflecting surface Mn. AB is incident wavefront and drawn as a perpendicular to the incident ray. Incident rays कोणते आहेत, R and Q are incident rays and AB is plane wavefront. AB is plane wavefront and ray R and Q are perpendicular to the wavefront AB. It falls at angle I on the surface.
wavefront AB falls on surface at angle I. Now, according to Hygiene's principle, every point on AB acts as the source of secondary wavelets. Means every point on AB acts as a secondary wavelets, and then these waves travel in a forward direction. According to Hygiene's principle, these wavelets traveling in a forward direction only. Consider point A and B as a new sources which emit the secondary waves. Consider point A and B as a new sources which emit the secondary sources. The velocity of the progressive way of propagation of waves is V. लाईट पुढे ट्रॅव्हल व्हायची वेलॉसिटी आपण काय कन्सिडर केली, व्ही कन्सिडर केली, आणि त्यावढ्या वेलॉसिटीमध्ये जेवढा टाइम लागणार आहे तो आपण टी कन्सिडर केला. लेट टी बी द टाइम टेकन टू द प्रोपॅगेशन. सो लेट्स अज्युम व्हीटी बी द डिस्टन्स मूव्ड बाय द सेकंडरी वेवलेट्स. व्हीटी बी द डिस्टन्स मूव्ड बाय द सेकंडरी वेवलेट्स. म्हणजे जेवढा वेळ पॉईंट ए बी आपण बघू शकतो, तर ए बी ॲट अ सेम टाइम ते त्या फेसवर मिररवर किंवा प्लेन सरफेसवर इन्सिडंट होत नाहीयेत. ए इन्सिडंट होते पण बी इन्सिडंट व्हायला थोडासा वेळ लागणार आहे. मग तो वेळ किती लागणार आहे, तर ए बी वरचा प्रत्येक पॉईंट जर सेकंडरी वेवलेट्स म्हणून आपण कन्सिडर केला, तर त्या सगळ्या सेकंडरी वेवलेट्स ए पॉईंटवरची जेवढी सेकंडरी वेवलेट ट्रॅव्हल होईल त्या व्ही एवढ्या व्हेलॉसिटीनी टी या टाईममध्ये तेवढ्याच बी वरच्या वेवलेट्सना बी पासून सी पर्यंत जायला वेळ लागणार आहे. मग तो आपण इथं कन्सिडर केलेला आहे. मग आता अजून काय बघायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये, म्हणजेच काय की इथं तुम्हाला आर्क दिसत आहेत. A1च्या जागी आर्क दिसतोय, C1च्या जागी आर्क दिसतोय, D1च्या जागी आर्क दिसतोय. त्याचप्रमाणे ए बी वरच्या जर सेकंडरी वेवलेट्स आपण कन्सिडर केल्या तर A टू A1 हे जे काय ट्रॅव्हलिंग आहे किंवा B टू C, पॉईंट बी टू पॉईंट सी पर्यंत ट्रॅव्हल व्हायला जेवढा वेळ लागणार आहे तो तेवढा वेळ किती लागणार आहे, तर व्ही या व्हेलॉसिटीनी टी या टाईममध्ये ती वेवलेट जेवढे ट्रॅव्हल होणार आहे हा एवढा वेळ तिथं आपल्याला लागणार आहे. मग तो जर आपण व्ही टी कन्सिडर केला तर यामुळे पुढे कशा ट्रॅव्हल होतात ते आपण बघूयात. ए अँड A1 अँड BE, A1 and BE are the secondary waves. Now the new wavefront should be tangent line which connects those two secondary waves. काय म्हणलो इथे आपण, the new wavefront should be tangent line which connects those two secondary waves. मग ह्या दोन सेकंडरी वेव्हला काय हे करते, कनेक्ट करते. The reflected waves should be perpendicular to the new wavefront. The reflected waves should be perpendicular to the new wavefront. कोणत्या आहेत या, तर A1E is a new tangential wavefront. A1 new tangential line which connects the secondary wavelets. A1E is a new tangential line which connects the secondary wavelets. From this figure, AE is equal to BC is equal to VT. It means the distance traveled by light in the same medium in same time. Therefore, angle RAP is equal to angle of incidence. Angle RAP is angle of incidence, as RA and AP are perpendicular to AB and AC respectively. Then angle BAC, what I show you, angle BAC and is also equal to angle of incidence. BAC is also equal to angle of incidence. Then triangle ABC and triangle AEC
triangle ABC and triangle AEC are right angled and have common hypotenuse AC, and one equal side, which side? AE is equal to BC. AE is equal to BC. Hence, the two triangles are congruent. Angle ACE is equal to angle BAC is equal to I. BAC and ACE is equal to angle I. Look at this figure. The angle of reflection is angle PAE. Angle PAE is equal to R. It means angle of reflection. As AE is perpendicular to CE, and AP is perpendicular to AC, Therefore, angle ACE is equal to PAE. Therefore, angle ACE is equal to PAE is equal to R. Equation number 2. Here we consider this is equation number 2. From equation 1 and 2, what we get? Here we get angle of incidence is equal to angle of reflection. From 1 and 2, angle of incidence is equal to angle of reflection, which is the law of reflection. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आहे आणि तो इथं काय झालाय व्हेरीफाय झालेला आहे. इट इज ऑल्सो क्लिअर फ्रॉम फिगर that the incident ray, normal and reflected ray are in a same plane, which is the plane of paper. म्हणजे इथं आपल्याला रे ऑप्टिक्स मध्ये जे काय रिफ्लेक्शनचे लॉज आहेत हे वेव्हला सुद्धा म्हणजे लाईट ॲज अ वेव्ह जर आपण कन्सिडर केली तर वेव्हसाठी सुद्धा रिफ्लेक्शनचे लॉज काय व्हेरीफाय झालेले आहेत. अँड हिअर वी व्हेरीफाईड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन वेवफ्रंट. नेक्स्ट we are going to study the refraction of light at a plane boundary between two media. What is meant by refraction? It means refraction is defined as bending of light wave when it passes from one medium to other. लाईट एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जात असताना जर आपल्याला तिचं बेंडिंग बघायला मिळत असेल तर त्या बेंडिंग ऑफ लाईटला काय म्हणतात? रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणतात. लाईक refraction also occurs for other type of waves like sound, water, etc. The amount of bending of light depend upon the change in speed and angle at which light ray falls on the surface. म्हणजे लाईट एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये गेल्यानंतर काय काय चेंज होतं तर अँगल जो आहे इथं अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपल्याला रिफ्लेक्शनमध्ये मिळत होता. इथं काय होतं की अँगल काय होतो वॅरी होतो आणि तो अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो काय वॅरी होतो आणि स्पीड ऑफ लाईट एका मीडियममध्ये असणाऱ्या लाईटचं स्पीड आणि दुसऱ्या मीडियममध्ये असणाऱ्या लाईटचं स्पीड हे प्रत्येक वेळेला सेम नसणार आहे. बरोबर मीडियमप्रमाणे लाईटचं स्पीड काय होणार आहे चेंज होणार आहे आणि तो चेंज इथं आपल्याला बघायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल द आईज नॅचरल लेन्स बेंड्स रे ऑफ लाईट. आईज म्हणजे आपले डोळे काय केले जातात नॅचरल लेन्स म्हणून कन्सिडर केले जातात आणि तिथे सुद्धा काय होतं बेंडिंग ऑफ लाईट होतं. वी आर नॉट एबल टू फोकस लाईट ऑन टू द रेटिना विदाउट द बेंडिंग ऑफ लाईट. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट फोकस करू शकत नाही का तर बेंडिंग ऑफ लाईट झाल्याशिवाय आपल्या रेटिनावर. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज द रेशो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. Velocity of light in the vacuum to the velocity of light in the medium, which is given by mu is equal to c by v, where mu is a refractive index, c is the velocity of light in vacuum, and v is velocity of light in that given medium. The laws of refraction states that the incident ray, refracted ray, and normal drawn perpendicular lie in the same plane.
the ratio of sine of angle of incidence and angle of reflection is constant. It means हे रिफ्रॅक्शनचे लॉज आहेत आणि फॉर वेव्ह हे आपण कन्सिडर करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. स्नेल्स लॉ स्टेट्स दॅट μn is equal to sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. Here μn is the refractive index of medium 1 and mu2 is the refractive index of medium 2. Theta 1 is the angle. See second figure. Theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is the angle of refraction. When the ray of light passes from rarer medium to denser medium, the refracted ray inclines closer to the normal in denser medium. If the light ray goes from denser medium to rarer medium, see figure first, denser medium to rarer medium, the refracted ray departs away from the normal. From figure, इथे ही फिगर बघा, refraction of light at a plane boundary, medium 1 and medium 2, the light wave AB, light wavefront AB get refracted at a medium boundary MN and traveling into another medium 2. From figure, angle A dash AP, angle A dash AP is equal to angle BAC, is equal to angle BAC is equal to the angle of incidence, which is denoted by letter small I. The angle of incidence is equal to I. Angle P dash AE, angle P dash AE is equal to angle ACE, is equal to angle ACE is angle of refraction is equal to R, and angle of refraction is denoted by small r. From triangle, see figure, from triangle ABC, triangle ABC, sin I is equal to, from triangle ABC वरून काय बघू शकतो आपण, sin I is equal to V1t divided by AC, V1t divided by AC. Same phenomena according to Huygens principle. On a plane wavefront AB, every point on AB act as a secondary source and a common envelope of all these secondary sources is next progressive wavefront. Using this phenomena, wavefront AB travel from one media to another. पॉइंट बी पासून सी पर्यंत येणारा जे डिस्टन्स आहे ते काय आहे, V1t. V1 मीन्स velocity of light in medium 1 and time taken by point B to C with velocity V1 is t. Therefore, BC is the distance is V1t. From triangle ACE in another medium, from triangle ACE, sin R is equal to V2t, V2t divided by AC, divided by AC. From 1 and 2, according to Snell's law, from 1 and 2, sin I by sin R, sin I by sin R is equal to V1 by V2, V1 by V2 is equal to C by V2. According to Snell's law and according to our previous lecture, V1 is equal to C by V2 and C by V1 is equal to N2 by N1, which is the refractive index of second medium to the refractive index of first medium, is equation 3. Here N1 and N2 are absolute refractive indices of media 1 and 2. Here N1 and N2 are absolute refractive indices of media 1 and 2. The term absolute refractive index is learned in a previous year. Respectively, equation 3 is called Snell's law. Respectively, equation 3 is called Snell's law. Therefore, here we studied the diffraction of light wave at a plane boundary, and Snell's law is proved by this method. If V1 is greater than V2, that is N1 is less than N2. It means velocity of light is greater than one medium than second medium.
that is refractive index of first medium is less than refractive index of second medium. Dependence of wavelength on the refractive index of the medium, म्हणजे लाईट डिपेंडन्स वेवलेंथचा आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा मीडियमवर काय परिणाम, म्हणजे मीडियमशी काय संबंध आहे हे आपल्याला इथं बघायचं आहे. मग डायग्राम तुम्ही दोन्ही बघू शकता. चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाईट व्हाईल गोईंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फॉर नॉर्मल इन्सिडन्स अँड फॉर ऑब्लिक्युली इन्सिडन्स. म्हणजे नॉर्मली जर आपण एखादी वेव्ह इन्सिडेंट केली तर ती वेव्ह काय होते की कोणत्याही प्रकारे डेव्हिएट होत नाही, रिफ्रॅक्ट होत नाही आणि ती सरळच इन्सिडेंट होते. पण जर आपण एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जाणारी लाईट जर तिरकी इन्सिडेंट केली, ऑब्लिक्यू इन्सिडेंट केली, तर काय होतं, त्याच्या वेवलेंथ्समध्ये तिथे आपल्याला बेंडिंग ऑफ लाईट बघायला मिळतं. मग ह्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सशी काय संबंध आहे ते इथे आपल्याला बघायचं आहे. देन as the speed of the wave is v1 in medium 1 and t is the time period in which the distance lambda is covered by the wavefront in medium 2. Therefore, time t is equal to lambda 1 upon v1 considered as equation 1. The distance traveled by the wavefront in the time t will be t is equal to lambda 2 divided by v2 considered as equation 2. Therefore, lambda 2 is equal to lambda 1 into v2 divided by v1. Also, lambda 2 is equal to lambda 1 into n1 by n2. If medium 1 is vacuum, wavelength of light is lambda 0 and n is refractive index of medium 2, then the wavelength of light in medium 2 can be written as lambda is equal to lambda 0 v2 divided by c, which is also equal to lambda 0 upon n. The ratio of the frequencies nu1. We all know that ki frequency does not change with the medium. Frequency remains same in all medium. The ratio of the frequencies nu1, frequency is denoted by letter nu1 and nu2 of the wave in the two media can be written as nu1 by nu2 is equal to lambda v1 upon lambda 1 upon v2 upon lambda 2 is equal to 1. What we get is equal to 1. This demonstrates that the frequency of wave remains unchanged while going from one medium to another. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रॅक्शन ऑफ वेव अँड डिपेंडन्स ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम. थँक यू.